Don't start that story because is it even real? You ilikuwa shule yenye nilikuwa it was not. Wait, it happened. It actually happened. Kila siku Ndalana yeye ndio utupea chai. Ndalana it happened. I don't think it happened. Hata mimi naona story za jaba. Hi everyone, welcome to the Clubhouse podcast. Hi everyone, welcome to the Clubhouse podcast. My name is Ndalana. Thank you. Let me say thank you to everyone who has been listening to our podcast since episode 1. Now we are at episode 5. Thank you so much for listening, for watching on our YouTube channel, for listening from Spotify, whatever method you are listening to us from. Thank you. We appreciate. And as always, it's a pleasure to have you here. Hey, kama kawaida. Kama kawa. Amepiga luku. Hey, lakini hiyo marashi ya Mr. Vibes. Jamani. I'm in my basic form. Sasa marashi yangu imewafanyia. Iko very pungent. And I'm seated next to him. Sendo mentaka. Pungent? Sendo mentaka. Hapo nitukana. Pungent? Naenda mentaka. Unajua pungent na maisha nini? Something negative. Na wewe ndio unikalisha hapa. Wow. I'm insist. Okay, Eugene. No, uzuri nitampata tu. Anyway guys, welcome yet again to another episode. Bila tu wamesema acha tu ni echo. Kumbuka high school my teacher always said, mine is just to echo. No, I feel you're just echoing because my sound is so smooth and soft. Also they need a male voice, a sexy one. For a fact. Ndalana lazima asemage kuhusu sauti yake. Bana. Because you like it. Kila episode. Kwanza inaka wale those Japanese nini those Japanese, okay, I do watch hentai once in a while lakini those Japanese hentai, those female characters wanakoga na sauti kaya yake. So but anyway, mine is just to echo Kenya Ndalana amesema. We thank you guys for being in episode 5. Tuko halfway to episode 10, man. Yani, come strong. And the love is real, man. As you know, konje people are listening to us. They love the previous episode. Tunawapenda. And keep supporting, keep subscribing, keep streaming. As in, we are here for you. Na tuliwaambia hata from episode 1, we are here to stay. Hakuna penye tunaenda. True. Ama namna gani watu wangu? Nasema ukweli. Na kuna kitu nilikota clarify. On the previous episode I had said Simone was the first guest on the pod, but in real sense she was the second one. We had the first guest who was Valerie Maina. Yeah, so ni hayo tu. I let a new face on the pod for the first time. Let me interrupt before she introduces herself. You didn't introduce yourself. And kuna ile part mungoja. As at now kila mtu anajua. You know who it is. You know who it is. This is Sebastian aka Chocolate Zaddy. You know the fucking vibe. Yeah, on my left, it's a very special person to us. She's a member of the podcast, by the way. She's a member of the podcast. But this is her first appearance. I guess I'll introduce and then you get to know more about her as we progress. Yeah, so hi guys, my name is Queen and you'll be seeing me more often from today. So I hope we have a good time. Yeah. Ndalana amepata kompe. Ilikuwa brief, man. Queen na jina moja. I last longer than that introduction. Walai. I last. Kwa hivyo ulastingi. Me last 1 minute lakini shida yake ni gani leo? Me last 1 minute lakini introduction imekuwa like I last say stuff about you, Juice. You guys said you'll learn more about me as we go. Okay, I'm a vocalist. I host karaoke every Wednesday night. So you guys can feel free to come in and twimbe jamani. I give out free shots by the way. Every song you sing. Facts. Nilikuwa huko last week, man. Bado itabidi sasa hii sauti yangu
The sip and dip bistro. The club is called the Cellar. By the way, about the gig anakongana huko Thika, it's legit fun, man. Inaja. Yani nilikuwa nimemshow the previous week that I'll go. Sasa last week. And I was like, ikafika hiyo time nilikuwa tao. Nilikuwa in some, kuna kitu ilikuwa nafanyika huko Podex. Ama tuambie, ama alikuwa ile mnakumbuka ile mgeni. There was a gig happening pale Podex, the podcasters meet up. No, that was Friday. On that Wednesday, what was happening? But I remember something was happening. Sindio? And then nikatoka late. Oh, yeah, it was the Dear Daughter podcast ya BBC. It was being huko Coffee Square. So ikaisha around 9 something. So I was like, niende ama niache. Nimpigie ama nimtext nimwambie iwezi ama acha niache tu. Nangoja Ndalana complain kitu. Complain bona? Unajua kila siku Ndalana usema ati mimi na wewe suenda out. Achana na Ndalana. Usi alisema tuko ligi yake, acha tukifika ligi yake tutamshow. Pancha imtoshi. Tutafika ligi yake. Tukifika ligi yake tutamshow. Sawa. Alisema anapenda ma branch. Yeah, I only do brunch. Sisi ni watu wa unajua aluta. Sisi ni nani? Mimi na wewe hata unajua. Mimi siko na. So yeah, I went to that gig. Bro, I had fun. Ulimba. Hebu muulize. Nilipiga hivi 2 shotos. I was like akapata confidence. Nikakuwa 3 songs. You'll have to at the end you'll have to give not on the pod. Give us a verse. Mkuje kwa grao. Nitakuwa next Wednesday mkuje kwa grao. Wafike hapo kuone ukiimba. Wakam tuimesi wote. Shots ziko. Shots on her, shots on me, shots everywhere. Shot on your belly. Shot unakumbuka ngoma. And then we don't limit you sing any song. Ukitaka ukitaka gospel, ukitaka bora uko happy. Hadi zile zenu za huko Kenwa Maria. Mr Vibes hapo tunajua Kenya Taimba. Hebu shika mic venye unashika. Rajavik tunaweza sema ni I think sasa huko ndo kuna wale tu madem wanaenda wapata wa babas alafu wanawaua. Ai. Wewe. Kwa sababu kwa news imekuwa like this 22-year-old girl mwenye alienda out na unknown person. Nani alikuambia ni mbaba? Sasa kwa nani? Nani ni kijana? Ni labda ni kaa wewe. For huyo mtu kuwa unknown mean bas Eugene ameenda out na unknown person. Kila siku niko na nyinyi. Ni nani? Hapana no, ni rafiki yangu mwenye mjui nimeenda naye out. No, it doesn't work like that. Eugene, that will lead us to one of our topics za leo. But niko na swali. The last time we were shooting, I went on a date, right? From here I went on a date. Tulikacha hapa who you went with because you didn't tell us. Hapo anataka tujue ni nani. Ungekufa. She was like kwanza unajua alituacha hapa. Kwanza no alikuwa anapigiwa simu haraka. I remember kiniambia ndio hapa nimepigiwa. Yeah, but would you assume it's mbaba? Unajua naongea of course kwani ni nani? Si tunajua type yako. You know your type. Kijana hizo kujia saa 10. Oh my god. Tunajua type yako. It's a young guy. Anaitwa nani? Anaitwa tall, dreadlocked, maybe with tattoos. No, that's yako ni gani? Hapana, hiyo ndio inasumbua wasichana. Wazaya kwa gina tattoos. Ama ni kipara. Na consider the young boy. He's not a boy, but he's young. Hata mbaba wa 96 ako naudi na shamba kadhaa he's young. Kuna mtu aliniambia kitambo wazee wako gana chora tattoo. Walikuwa wanajichoma na chuma moto. Kwani amfanyangi hivyo mbuzi zenu? That's how we mark mbuzi kwa ushago. What? Yeah. Like kila boma iko na a sign. Ya kumark ya kutag hizo mambuzi. Ya kutag mbuzi zao. Unajua si ni Wakamba. We don't have cows. Kuna mambuzi ukambani. Unajua I think hata wanaolewa na simnaolewa na mbuzi. Ukinioa unanioa na mbuzi. Mbuzi ngapi sasa wewe ni watu mbuzi ngapi? Like 150 hivi. Mbuzi 150. Buda hiyo nimefungua bei za nyama choma.
mi labda nikulete mbuzi kilo No, uweze pata bibi. tutakula kilo moja, mimi wazazi wako na wewe. Story imeisha. Na sasa hiyo atakupost utoe do ngapi? Wewe leta Ulize mbuzi, Ndalana. acha mambo. But you see, turudi tu kwa hiyo story ya Eugene. Mbona una assume ni mbaba? Kwanza wababa wapelekangi watu date. wana Okay, nyi mko na experience, hebu tell us. Unaweza enda date upate your daughter amepelekwa na son in law huko. kwani mnaendaga wapi? Kwa sababu kuna kitu amesema nimeshtuka nayo ati wababa wapelekanaga. Wanapelekwa hotel my guy. Wababa ni watu private. Wanapelekwa si Radisson. Sfera kusema lakini siwezi nitakuwa na advertise but tunajua penye wanapelekwanga. But they actually wababa prefer road tripping out of the city kind of things, so that Far they away from don't home. want they don't their wives don't spot them. When I grow up. Unajua wanasema there's a saying that goes wababa ni vijana wa Kitambo. sasa sisi ni wazewa, sisi ni wababa wafi, wazee wanakuja. sisi tunakaa. Alafu you know why wababas don't Your like daughters. Your daughters. Nah, you won't afford mine. We imagine ukisikia mtu yeye anaitwa Good to know. something Ndalana. Unafikiria tu Ndalana kwa pole alituambia punch imwezi. Sasa huyo mtu hiyo tena Takuwa nampiga machwani. Anasema thanks. I'm intending to get married, so obviously my kid won't have my name. Utajua je ni Ndalana? Kwani unaenda wapi? Tutakuwa hapa. Ni sisi ndo Kwani unaenda wapi? ni sisi ndo tuko hapo. Unless you relocate when majuu or something, but tuko hapa. Tuache nkesa. We are here to stay. Sisi ndio tuko. So Seb, you're back to the topic yenye nilikuwa nasema. So don't cancel out a younger guy. Okay sir, but in that case mbona dem mwenye ako sitaki kuiview na miaka ndogo, cause na try to believe mtu mwenye niko probably almost the same age na yeye tunafaa kuwa tunapitia the same kuteseka. Mtumie kama mimi Ukiteseka unateseka peke yako in the same age. Si ati kuteseka peke yangu. Huwezi niambia in terms of pressure is the same. Whether you're doing this or not. So small boys have money squeezy. Ukikaa una pesa ni peke yako. Si small boys. Uone Sebastian ameanza kumea kitani. But at this surely. age. Unani body shape? Hatuja kubody shame. Yaani ni pesa imeanza kuingia kwa wingi. But sasa point yangu bado yenye na stand nayo ni mbona uende out na mtu mwenye Ata complete strangers. Inaitwa blind date bro. Mimi sioni makosa. Number 2, you know, I'm trying to understand this situation. Na ingekuwa mimi labda ningetumia Seb hata si lazima picha, you know, location is okay. Ama niambie Seb nimeenda wapi na wapi na wapi, you know, but say imagine kama huo dem nimesahau jina yake, something Cherop, I don't know. At 22 year old I can just check the name. Alienda out na mbaba mwenye mbaba. Sasa alienda out na man. Yeah. Alafu amekufa. So now my question is are you girls really into worldly things than mapenzi yenyewe? Like bila mapenzi, bila pesa mnaona, bila pesa kuna love to you girls? Mi kwanza na feel Eugene ametuchanganya. Tumetoka kwa date, tumeenda kwa skiza, nimeka the same situation but now in a story. Yeah, this girl alienda out na nani? Mtu ajulikani. Oh, she's called June Jerop. Na end point yake ilikuwa ni what happened? Death. Yeah, so my question is if kama huo mtu angekuwa na do, will the girl be there for him? One, hatuwezi jua kama dem alikuwa anajua kona do. Hatuwezi jua, maybe if it's their first meetup or not. Maybe it could be a Facebook meetup. Catfish, my dear. Hizi vitu zio happen. Blind dates do happen. Mimi ni kwa blind date na sitairudia. But yangu is not because that the chile was bad or anything. It was a fucking catfish. Ulipata mtu si. Uliona picha za Ndalana? I was like, wow. Mwingine. Sema nimewahi.
leo ni leo. Nimewahi bro kufika hiyo mtaa. Dem ni kwanza ni psycho. What? Na see it's not the real person like mwenye nilikuwa naona. Ulijua je ni psycho? Bro, si venye alikuwa anaongea. Our conversations were like nilikuwa nashanga Uni nani? alikuwa na behave sijui aje. Yani I was so freaked out. Wait, what do psychos talk about? Psychos, she was psychos in that alikuwa anaongelea personal stories zake on a first date like in a very But kana nataka ujue. it's irrelevant. Ni mnajua rules of a date like on a first date unataka nikuje kuambia vile you guys used to talk through phone and she felt comfortable with you, so she's just opening up about shit maybe she's not able to open up to anyone else. Hakuwa na open up. Pinajua alikuwa psycho not only because of the things skiza ameua mtu akakwambia nimewahi ua mtu. It wasn't only because of the things she was saying. It was because of how she was saying these things unaona to me. Sijui nilimrecord but I can't play those nini. Atajua tutakukuta kando nanyona kando. But she was psychotic bro. Nilijua hapa. Wait, so you mean this is the definition of a psycho? A crazy or mentally unstable person. Oh Yes. my god. Yes. I didn't even start when I said that, so that is it. So she's mentally unstable. To live. Yes. No, I'm sure kweli. We don't even talk anymore. Silim cut off after that. Women were being judged. Alafu Aki, for real. Tukienda home hivi ndio tunaongelewa. behave yourself. Wacha mimi niwaambie. If you got on a date, kuna rules of a date man. Me personally for me, I can't expect you at it on our first date. And then you're telling me some stuff that I don't care about. Me, I just want to know. So they actually don't care. Apana. I care, but not that soon. What don't you care about? Yeah. The stuff that you don't care about. I don't care about your really, really personal stuff on a first date. Ndalana. We're not there to talk about that. We'll talk about that in the long run. Ukianza kuniambia venye rent yako ni due, what the fuck? But that's not personal. Like, kwani ni maisha yangu inanihusu? Inanihusu. Nimeona mfuko. Inanihusu. kitu ya Hapana, you guys listen. Lakini tukue watu wakubwa na tuelewe hii scenario of how crazy it is of me going on a date and naambia wewe chile vile it's doing nini, I have stuff that I haven't sorted out nini. Atanisaidiaje? Okay. It doesn't concern her, first of all. No. On a date, you're supposed to know someone's character, personality, not private stuff. You're not there for that. Seb, I have a question. Okay, go ahead. Tutaanza kuchaplit ya pili. So, for someone like, okay, maybe, let's say me, if you ask me, who do you live with? I'll be like, I live with my mom and brother, right? Then maybe you'll be interested and you'll ask, where's your dad? If I ask, definitely you'll want to know. Listen, if I ask, you can answer, but don't tell me stuff I haven't asked. We are there to know each other. I want to know what interests me, not what you think might interest me. As we just talk. Aki. Turn off. Believe you me. Believe you me, in that scenario, that will be the first and the last time you're ever seeing each but other. But they're boring men out here. They're boring men. If you don't bring out a conversation, they won't. Mtakapo okay, that is them, not me. Mi sijesema tulikosa story ya kuongelea. Kila mtu, you're not talking about you. Ni kama hii ni Sebastian's chewed hat. I know. Okay, Sebastian, I have another question. How many months or days had you talked to this babe before you decided I'll take you on a date? Okay, ilikuwa hivi basi. She approached me like sijui alitoa namba yangu wapi. Handsome boy. Chocolate is chocolate. Kimaliza mlisho. But yeah, I don't know where she got my number, but she approached me. Akaniambia, hey, nini, I'm so and so, and I've been swinging. That time, I was so knee deep into environmental kind of stuff. Nilikuwa nafanya hizo vitu. Akasema, I'm really interested. I'm into that kind of thing, and I would like to know
ways naona hapa na pale. She's into So I was like I was like sawa, it's okay, you do this, text me on WhatsApp and ask anything that you want to know about environmentalism and all that shit, conservation rather. So akani text WhatsApp. So she was doing I don't know, she worked for some certain international media or something, and she wanted to do a story about this thing that I do apparently. That was last year. So nikakuwa like okay, so now we started talking. Ile ananitumia hadi maswali zenye angependa nijibu, and mimi na prep pale hapa na pale, anasema I'll arrange with my camera person, I'll arrange with the team, and then you just find a way of answering these questions, and then when we meet itakuwa question and answer session. So I was like sawa, but makiu that never happened. Ikafika point fulani stories zikaanza kuchange. Unaget, stories zikaanza kuchange now na hapo ndo nilijua, unajua okay, these things you know even before you meet someone, unaona. Like nilijua this Chile is not mentally okay. Why? Because tell me why it's 2 a.m. in the morning, and she's sending me voice notes drunk, telling me stuff that I don't care about. Like siwezi sema nini, but someone mlevi anasema ukweli, she's in love with you. If a drunkard calls you, huyo mtu anakupenda. Umelewa na kufikiria. But for once naweza tetea huo dem in terms of Seba ameongea naye for a period on a professional basis at first, and then all of a sudden Seba anaona from a professional. Si ndio? Kwani mimi siko interested na yeye. I wasn't interested in her from the onset. I only got interested from the part where now she started. I was like okay, sawa, who DMC juu nilikuwa na handle like that professional person, that professional journalist, that professional ungekuwa sasa yuko unaget. So haikuwa rahisi hivyo mse. It's never that easy. It's never that easy. So she sends me a voice note at 2 a.m. on WhatsApp. Na mkasubuhi, and I'm like yo, dem alituma voice note sana, anasema nini? Naweza bambika. And then she's like she's thinking about you when she's drunk. She's like sijui nini, you know, blah blah blah. Someone has done this to me, and now I'm mad. That is why I even drank this alcohol, you know, nini. And then she wakes up in the morning the next day and starts apologizing for behaving like that. Unaget? Hata labda alipress chat yako by mistake, si alikuwa anatumia, ndio maana alikuwa anatumia mwenyewe kwa hapo chini akafinya Sebastian. Ingekuwa mistake if only she had done that once, but she did that repeatedly. But it wasn't just one time. Udema nakupenda ndio. And then wewe umemlenga. Sawa. Sebastian hata wewe, lakini labda Sebastian alikuwa na machungu, kuna mtu anakatia mali mingi kwa Sebastian. Venye Otile Brown alisema when anapenda so when she did that, anapenda mwingine. When she did that, at least mimi nika soften up kidogo, trying to because I'm not an animal. Like of course if you have problems I'll want to know how I can assist you. But this one we alikuwa na mental problems, not real life problems. Unaona? So I was like of course if we talk it out hapa na pale and I give a piece of my mind, at least atatry ku ease up a little bit. So I didn't want to push her off like already. So I was like, okay, let me listen to her and get to know exactly. So on a certain date, we had agreed to sasa meet and actually go through. Alikuwa amesema ata print a lot of other documents so that I can zingine ni sign, zingine niende nazo, and then that interview will happen the next day after that. So we plan to meet. Nimetoka job. Alisema tutakutana around 3, so I was ready to check job by around 2. Sasa umevaa ile asubuhi ulivaa smart ukijua no actually leo kuna meeting leo hadi una blush la buja saina ile disappointment yake, imagine umedress up kupata vituko. Alafu she texted me at around noon ananiambia okay. And another turn off is that she was coming off as this braggish, proud kind of Chile who think they've made it already. But there's nothing in real sense. As in, we make it, of course, you're living somewhere. But your life is trash in a kind of way. Anyway, that aside. Seba namtukana she tells me, she calls me at
me at noon. Hey, ati, hi, how are you? And we're still meeting at that time. I was like, sawa. Yes, we are meeting. Ati, Gigiri. At this Java place, doing some final touches nini, and then I'll come to town. So 2 ikafika nikatoka. Nikamwambia tunapatana wapi? Akaniambia pick a spot in town, a very nice one, and then I'll come. I was like, sawa, you come. And then bro, I went and sat somewhere at some restaurant. Nikaka from 2 to that 3. Yo 3 kafika. I called her. Akambia, umefika? You're where exactly? I told her the place that I was. Akasema, sawa, I'm coming in the next 15 minutes. Niko tu hapa. I'm like, okay, nikaka. Bro, nilika yo mtaa. No wonder. 3:30, 3:45, 4 p.m. I said 4 p.m. ikafika. I was like, easy, acha nimcall. Akaniambia sijui nini, I passed through the office. Ati kuna kitu kingine hapo ina delay that she's supposed to pick up. Surrounding yake mimi sisikii kama kwa office mse. But steps unge. Ako in a very noisy place. Ndio maana sema kuna machungu mengi. Ako in a very noisy place. 15, 3, 4. Anyway, fast forward, sitaki kufanya story kwa refu, but believe you me, I waited. Hadi time nimeamua kuenda, she called me akaniambia nimefika. Na hiyo time nisha niko ready kupanda mat za kwenda mtaa. 6 p.m. bro. Na ulikuwa umekunywa maji juice? Nimekula, mbona nasema kunywa? Nimekula, me I was full. Nilitoka hapo full, hata nilikuwa najua hata muhimu ni umeshiba. Akafika hiyo 6. We went and sasa tukatoka, hatukurudi the same restaurant tulikuwa. Tukaenda kwingine. You know the place, they kwa tupatane huko. The 14th floor kind of. Kwa hivyo niko na, you know it's ndio tutaenda na wewe. Ni huko unawapelekaga? Ni mimi unaongelesha. Unajua mimi nimetamtu na ngoja tu kuangalia jibu ya Ndalana. Niko 14th floor. Sijifanye. Ya wapi? Ya. Wewe pale tushaipatana anyway. Wapi? Haya, wachana hiyo ni story nyingine. Labda Ndalana amepata mtu atasikiza hii poda na mruka. So, akafika, we went and tukakaa. Now she started telling me, asking me, okay, in terms of the conservation things, alikuwa na content. You know, sizi kata. The things alikuwa ananiuliza. I was like, wait. As in she's smart on that field. Hiyo field now amevia, like anajua the right questions to ask. But sasa huku ikifika kwa life skills hapo ndio anauma nje kidogo because inamlemea in a certain way. Alafu she's very, bro, wacha hata hiyo. The way she came dressed peke yake. Si huyu alienda home kuchange. My guy. Akuimpress. My guy. Chile alifika na Bolt ati nimeenda kumchukua, ameshuka hivi, ako ndani ya Bolt ananiambia, I'm afraid of kushuka Bolt. Can you just come into the car? We have that meeting here in the car. Was that in town? Town Kula place kwa na 14th floor. Nijua amevaa vibaya. Amevaa how? You remember the place where we took our first Uber to here, to this place? Si yuko? So alikuwa amevaa vibaya. Alikuwa amevaa skimpily bro. Amevaa some certain dress imefika hata bro ilikuwa hapo, alafu iko na slit unaona tu ngodha. Alikuwa na agenda. My guy. Yaani sasa ameonyeshwa tu sign zote ndizi hapa. My guy. That shit was a turn off bro. Mimi naomba Mungu gani? That shit was a fucking turn off for me. Mimi nikiambia ilikuwa turn off, amwezi amini. Ndio ni turn off because I'm not that kind of a guy. I'm not saying I'm a perfect kind of person. Lakini hata niwaambie mimi niko na self respect. Red flag. Self respect. I respect myself and whatever I do. Like I'm not that person. Sikoagi so thirsty that I'll thirst over you on a first meeting. I can only desire but I can't thirst over you. To all the crushes wa Sebastian, siku rahisi. Seb, I want you to just give us a summary of all the, I think the don'ts were too much. All the do's and don'ts. What you liked from that date and what you didn't like. Bro, I liked the fact that the agenda happened. Like whatever we had planned to do and discuss, it did happen.
I did like that. So you signed and the shoot or whatever the interview was ilikuwa ready. The interview never happened. But that was just a briefing meeting. It but was let just me tell you, usimchukulie vibaya. You know, si umesema ni journalist, story huuliwa, so yozoea. So maybe story yake na story yenye alikuwa mlikuwa mfanye interview iliuliwa. So yo usitake personally, sawa? Haya. Number 2, nini ingine ulipenda? Ko smart. Kiakili nayo yako smart. Kwani alikuwa smart wapi? Like, kinguo. Kiakili alikuwa smart. Like amesema Jordan amevaa skirt. Wewe ngoja. Tuko kwa zenye it's a fucking first date, bro. Zile box. Kama uko na intention on someone. What if that's my kind of dressing? Even though me over. Okay, then you're not for me. I'm a baby. At the end of the day, you'll have someone who will like that. Hey. You know, no? But not me. Sawa. Conversation good, smartness good. Next, what was check? To be honest, nothing else. She even told me to pay her bill, bro. Yeah. Kwani umekuja ukijua haja kulipa? Si ni did. And let's move to another topic. Because hata inaniletea makasiriko by itself. Tuende kwa zile ulisema dressing. Number 2, alikuweka sana time. She can't keep time, bro. We were supposed to meet at 3. She got there at 6. Number 3, she was too wild for me, as in I didn't like the fact that also that alafu she was so braggish in a way that ni kama ananifanyia favor or something, and yet it's me that she needs to complete this project she has. You understand? But unajua kuna hizi sound za TikTok inasemanga I'm the queen, so you having me in your presence. Nigga, fuck that. You being fuck that shit. Fuck that shit. That I am. Fuck that shit. I'm the one who's doing you a favor. If you're doing me a favor, why then after I've left are you telling me, oh, you did pay the bill? I would pay that shit, bro. Okay. I would pay that shit. Okay, kulipa bill. Seti sikutaka. I could have paid that if the date went well as I expected, but the date did go as expected. Sasa unaona hiyo ndo shida. Ulikuwa na expectations. She wasn't poor. Expectations is equals to disappointment. If it's a date, kwani expectations are disappointment is equals to disappointment. Nani alicall for the date? Si yeye. Basi anafaa alipe bill yake. Actually kila mtu alipe bill yake. Mimi nilipe yangu. I didn't expect her to pay my bill for the date, so may have my own money, bana. Sisi fika hapo afu anze kuniambia. But Eugene, let me tell you, it was a professional. No. From it was a semi professional kind of thing. No. Juu alikuwa na intentions zingine. Kuja kubadilika afterwards. Sawa. She had other intentions. Venye ilianza ilikuwa iwe a professional meetup. Yeah. But but sana Kenda hivi. But sana nasema in that scenario nani hapa kulipa hiyo date? Miss J experience was true. So that shit was well anyway. It was a very well story. Advice to the ladies, ukienda date kula kitu unaweza lipa. This smell will embarrass you. Unaona date isipoenda vile anataka alipi bill. I'm gonna be honest. Acha niwaambie kitu. In terms of paying, me sinaga shida na I actually find myself paying in most cases, you get? Because I've been in a situation where ni embarrassing, but listen to this. I had planned to do this thing. Ataskiza hii story. Acha tu. Ningekuwa nimedo mtu dirty, lakini I'm not the kind of a person. Yani, if I can pay, so it is some intention. No, I was planning to. So ungefanya. I was on a date at some point. Na mtu mwenye I wasn't talking to, and then I was like, okay, I'll go there, leave the kochio bill. But I'm not that kind of a person. Okay. I'm a very nice person, but not to be taken advantage of. Please. So in real sense only, we were talking about the blind date kind of thing, of which unapata some chiles end up in bad situations. Not only chiles anyway, kila gender, because you never find, unajua chile unaweza enda blind date na yeye, and then akwambie after the date ujipate kwake. Kumbe wendo umechipoiwa. Sasa umechipoiwa.
anadhani bwana yake ameenda ako mbali ako out of town and then arudi the same day mpatane bro. Hebu shikilia tu hapo ndio makosa ufanyika. Niko na swali kwako Mr Vibes. Okay. See, umesikia the crossed boxes your date ya Seb. So for you sinize kitu ujinga. For you as a man, if she comes dressed whatever way, is it how do you? Okay, the first date manze dress code muhimu. Personally, ni mathighs na kusmailia. I think it's attractive. Because I'm trying to view it now from my own point of view. Right? This is the same girl alinipigia akiwa maji. Yeah. Na alinitumia voice notes akiwa maji sana. Na apologize asubuhi. Alafu msikia afika kwa Bolt akasema situkue na meeting ndani ya Bolt. That was weird. Then no, sikiza amesema tukue na meeting ndani ya Bolt. Then napata amevaa that. Who are you to say yes? But meeting, who are you to say yes? You mean what was sung by this young guy, this funny guy in the Uber chap? You want a quickie in the Uber chap? So shout out Limaina. No. So Hey, ndio narada. Umesikia point yangu? Sijasikia ngesema who am I to say? You have done that shit before? Unakanika umefanya hiyo shit. Experience. Ndalana ni sasa. Niuliza. Me have only gotten head in an Uber, so What? just that. Guys, si hata anajua ni nani. Can you guys don't do these things? Tumetoka club, it's 4 a.m. Tumeenda kwa These things so they do happen. They do happen. Kwani ni siri? You guys are living the movies I'm watching. You're living the life of the movies. Alikuwa wapi? Wewe na mind business yake atendesha gari ama atatuangalia. Huko show alikuwa na mind business yake. hawa mindingi. They don't give a fuck bro as long as they're getting paid. Unafikiria hivyo. Buda kuna ile Riamira hapo. Unafikiria kazi yake ni nini? Anyway. Sasa ataangalia deki yangu. Akuangalia. Haizi angalia. Anaangalia huo mdem. Guys. Sebastian, guys. What's wrong? Atla shangada. Ile nini nyote sielewi. Mimi nataka kwa dressing ungekuwa tu sawa venye yako. Aya, the fact that angekuweka so sasa hapo kwa time angenipata. By the time anafika I think mimi ningekuwa home. Na singerudi. And patience yako ni slim. Spendi mbona unieke natumia. Imagine from 2 afu na show up 6. yeah, that's a lot. 4 hours. Mtu ametoka naye. But she was getting ready. Manze, what the fuck? Come to think of it, but it's a very long time. But sasa unaona I think ninge change mind yangu after nimeona. No, I know. She was dressed in red. Alafu she had this. Oh, I know that. What? She had the worst makeup on. Nikali ko ina rush akipakeo makeup. Anaka those Chinese. If you're the girl, I'm sorry on behalf of Sebastian. You know those Chinese, I love you. Okay, you're pretty. You know those Chinese women? You know those Chinese women wanaka kama festival, wanaka kama clown. Seb. Wanaka hao. Uni dem mwenye alikuwa anakupenda na unamwambia the feeling wasn't mutual. Usikwe personal please. Sebastian akona mauchungu. Kama tulifanyika mahali hapo. Hakuna nimemwambia kila kitu. Third question is aliwahi kutumia the personal voice notes blah blah blah, she was ranting to you. So now when the conversation keeps on being personal, would you take offense in it? You know okay, it depends with how the conversation imekuwa introduced. But you see, si kitu ingekuwa abrupt ingekuwa story ingine. But unaona alikuwa amesha mtumianga voice note, so she was comfortable. She was comfortable. So mimi ningekubali. Mimi mtu nimekuwa nikiongea naye. Sasa swali langu la mwisho. The fact that Seb alisema she's wild. Maybe she was gearing into, I think from the appearance to everything. Show me that side of you. That after was actually, the angle. After tushazoeana. No, that was the angle.
That was the angle. Ngoja hii question ya Ndalana. La sijataka kuliuliza. Hiyo swali hata ifiki bana. Tumengoja karibu 2 minutes. Hadi ilikuwa nimwambie tena please usiulize swali ya ujinga. Sasa msichana akiwa wild akikupea a wild conversation on your first date, is it wrong? I thought you ndio mnapenda. Give me that kama sisi ni like we are But sasa unajua like hit and run. To get laid. lakini Sawa. naelewa sasa. Siangesema Wale take notes, we take notes, we are taking notes. Business pen. akaigeuza into something else. So maybe Seb wasn't ready for that. Yeah, from her especially. Na niko na watu wamekuwa DMs for years. Wacha Kwani yeye nikwambie. nani? Labda hiyo story ilikuwa ishauliwa. Before So useme akuje. tu unaona Seb nakumbuka nikikwambia madem hawajui communicate. Hakutaka, now The vibe the issue. rapport was an interview and all, so hakutaka kumiss your chance ya kuona Sebastian. So she was like, let me just let me lie. Ama labda alitumia anapenda kupanda miti ndo apate Meet. But That's a bad joke, Buddha. Yeah. Where bana? What the fuck is that? no, unapanda miti upate mvua. hiyo time Seb alikuwa involved na mambo mvua. Unajua sasa nimeelewa. Leo ndo abumba kama mchanga. What the fuck? Sasa amenyesha. What the fuck? guys, Sijui leo I think mwalimu mmetoka. Hizi jokes zenu mnatoa wapi? Na amfai kurudi mwalimu mmetoka. Ndalana umetumia. Haiwezi. But Haiwezi. But yeah, Sebastian, Oli. lakini huyu dem naweza feel ni kaka alikuwa kamejituma. Sorry to call ka, alikuwa amejituma. Niambie sasa kitu weird. Alingangana kujituma na Unajua mimi sijema kuimpress. hii story iko na very wide perspective. Forget. Yeah, because that takes me to ask you the question, to ask all of you. What girls can do to prove how much they love you. What miles they can go. Huyu amengangana kuimpress, ajuika utapenda hiyo nguo wa. 2, akakwambia uende kwa a good restaurant. Upate impression ya I'm a baby girl. You know, Well, asikwambia uko na tuende rib. kibandaski, usemesa huyu dem ni wa wapi. uko umefunga macho. Endelea. Anakutumia Hiyo ni voice pressure notes yako when peke she's yako. drunk because she feels like she trusts you, and maybe sorry to say she could use pity to get you. Utamhurumia. Of course hiyo iliwork. Hiyo nilimhurumia. Hiyo ndio ilimhurumia. Nilimhurumia. So unaona there's so Girls are many not good things people. girls can do to try get you in their trap. Lakini wewe unaona antena iko juu. Keyword trap. No. I take back my Keyword word. I didn't trap. say trap. Keyword trap. But Sebastian, wacha nikwambie kitu. Niambie kila kitu. Usinifiche. I feel the men we go, Queen can support. The men we go on dates with, na mnaangaliana mko, Amna story. hii kitu ilinifanyikia juzi. Acha niwaambie mbona. Acha niwaambie. Uko aje? Niko Hiyo shit poa. kufanyika. How was your week Ulituepa done? nikakufanyikia. Na- You look See pretty you. done. Okay. Mlikuwa na anything? Wacha sasa nikwambie. Were you up to something? Like say from the word go ni weird. Okay, see weird. They're Ako- just silent men. na akona perspective ingine uko tumwite nerd. This is a nerd. Yeah. So the nerd ako like, hey, can I take you out on a date? Mi hata siku suggest niye. You say I was yes. like, wow, sure. He's like, let's meet here on this day at this time. So I can purchase your type. I was like, 1 p.m. sounds good. So in the morning, when he wakes up, when he's about to leave the house and sando tupatane, he's like, let me take my shot to be ready for the date. Like a shot. A shot of gin. No, apate nguvu. So mshanga hii shot kwani ilienda wapi? Unajua hapo kwa short. I was like, Confidence, it boost confidence. But unajua kuna watu hawezi tulikuwa work tumekaa hivi bila alcohol. tunaangaliana. Uongo. Well, Yani, like, convo is just them kingia. I've had to make the conversations. I'm talking about sijui work. Naona hiyo imbambi. Naongelea ilikuwa like in a fishbowl, so you can see cars when they're being parked. So maybe cars. Nothing.
Maybe a place. Guy niko ni bana mtu anajaribu kumweka kwa hiyo convo but nothing. Acha nikuulize swali Ndalana before you go on. Do you consider yourself a less boring person? Like, do you consider yourself? I'm very interesting. I mean, so you always have stories to tell. You always have. You know how to keep a conversation alive. Excuse me, I'm a journalist by profession. So you're a rare breed. You're a rare breed. I can tell you that because we have chiles out here. I don't know if you guys saw my stories, Jana. You get? I said something. I said some shit. Wacha niwasome. Ilikuwa kuhusu hapo anaonea maisha yake na anaonea hapa. Unaonea Usikie dili have kudelete hiyo nini after I saw someone but that you see, I was that's different. Cause nilikuwa nimejaribu conversational skills. Hiyo ni 1.1. Hey, in a journalism class. Unajua kuna watu pia on the first ilikuwa first date yenu. Kuna watu pia on the first dates. Before you go, I said this. There's nothing worse than realizing how boring of a person a woman is, especially after being highly attracted by her and wanting to delve deeper into getting to know and experience your life with her. Then boom, is when you realize trash personality, trash character, mid IQ, yani very mid akotu yani. Alafu she texts like a teenager and all she has is demands and attitude. It's very tragic. But actually. I'm not like that. So I'm saying and I didn't give all of that. 99%. Sorry. The 1% of women are like that. Let me just say 1%. But wacha nikwambie, in my own opinion, because it's true. Mnajua it's true. Bro, women are never interesting, bro. As you ukipata mdem mwenye ko interesting, keep her. As in don't leave her. Because women are never interesting. But Clubhouse you'll find us such women we are here. Yani seb tutapata Clubhouse. Mimi umeelewa? Yani from the episode chewed head. Yani anaongea vitu ana feel yani leo si seb. Mr. Vibes. Mimi seem interesting. You're very interesting. So you are part of the 99%. Mbona mna feel attacked? Nataka uniambie. For the sake ya pod. Hapana. Usinajua ni interesting. High five. Hiyo ni ya kuforce ndio. But okay, on my perspective, this is a very interesting chile for real. Yeah, because I can go all conversation. Yeah, bro. A woman who can hold a conversation and keep it alive. Bro, mademu wangapi tumeanza kuongea nao as in leo tuko na psych by kesho. Unamkata unaona good morning sisi to the more talking. That is what I expect. At times it's all about the effort. Si kila saa niko desperate ni mimi naanza convo kila saa. Nachukiaga hiyo kitu I'm trying to force you to talk to me. Unajua labda si kuona text yako na si kwa ubaya. Juu simu macho yalikuwa pila simu kwa wapi? Sasa nimepin hapo chat. Lakini ukifungua WhatsApp utaona Ndalana nikutumia. Acha mimi niwaambie, that's a fucking turn. Mimi especially even if it's not kwa chat, hiyo scenario tu ya dates. Kila saa nikani wewe unangana ku initiate convo. Mkimaliza mnanyamaza. Ukileta mnanyamaza. Wacha nikwambie, that is how you know that person is not for you. Nikienda kubai maji. Cause nilikuwa nimeongea. Unaona hadi unaona wewe ni chiriku ndio wewe ni chiriku but you feel like unaona tukingoja Uber then he's like I can't wait for our next date. I was like utangoja peke yako. Unajua mtu aliniambia mademu enda dates ndo akule tu. Mimi date chakula scam. Kwani na kam kudu? Sikujuana na msemo mwenye amekuita. Chakula. Wacha tuseme hii. Aki kuna wanaume wanakuanga wachoyo kubai yangi chakula. I'll buy my own food but as long as I'm eating I can't listen to you when I'm hungry. I can't listen to you when I'm not hungry. Lakini ndio watu wanibao. Mimi pesa lazimisha. But you see, okay, my ideal date. Like what's an ideal? You will have to just I don't know. Come date go for restaurant. Who pick you up from your home? But you know, I think we left the group. No. We left. We left the chat. Ndalana has been brought up in a baby girl environment. Umepatana na vijana wa Nairobi. No, not a baby girl environment. Lakini anza kwa nasema hivyo lakini amekapitia. Ndio aseme hivi amekapitia mbaya. Let me tell you. I've not
baby girl, not really. No, not. But I've grown up my parents wakiniambia, if I can afford 2,000, don't go for a man who will give you 1,000 more. Exactly. Go for a 5,000 man. So I go for the 5,000 man. It for you. So do you think men should be superior? Superior. Answer me. Answer me. From what umesema, answer me. the statement ina make sense. Superior. You see, answer my question. I'm not attracted tuanzie hapa. I'm not attracted to like ujajibu swali. Do you think men kujibu kenye nafaa kusema. I'm not attracted to like you guys. Hey. Like you're young. Wacha anasema vile anapenda wazee nini? Relax. Not like wazee, like someone who's older, definitely. And we respect that actually. Hata mimi endelea. Definitely. Na ngoja ujibu hiyo swali. Definitely yako superior to me. Unajua so you believe men are superior? Yeah, of course. Do you? Cause sawa uwezi kwa superior kwangu. So sasa hapo ndo difference inatokea. Mimi na wewe kwa superior kuniliko. Mimi na tuko same. Kivipi? Ndalana. Kivipi? Uwezi date boy mwenye ako financially chini yako. Ai, haki hapana. Hapo itakuwa ngumu kidogo. Let me read this for you. Tukule shida. Let me read this for you. Acha some easy from here's the the thing. book of... If I can treat myself better than you treat me, I don't need you. Ju, I can do it myself. So what's your need in my life? Yes. Unadu? Save na kuombega tuko soko side mbaya. Bro, mimi siko soko. Mimi siko soko. Unaona kama mimi naweza afford kujilipia Uber. For real mimi na prefer tunaenda date, please nikuje kwa mlango. Utabai mafuta. Sasa wewe mbona ukiniona venye niko? Mafuta saa aje? Lazim. Unafaa kumatch up my standards. Exactly. Mimi ukiniangalia wachana nayo. I think maana ile ni Ndalana alikujua hapa chini. Ndio. Kama unanipeleka mahali. Unanipeleka mahali. Nikarudishwa hadi home. Wapi? Wewe wacha ulipelekwa hapa. Sinijua. Ukatoka hapo ukapanda matatu, ukaenda tao, ukaenda kwenu. Oh my god. No. Kwani ulikuwa na yeye? Aliniambia. And that there was a violation. Sana change story. Anyway. All love. Kwa shopping. All love, sawa. All love. Hapa chenda. You guys hamkusema vile weekend ilikuwa by. Unajua April Fools ilikuwa Sunday. Holy fool nani? Kama you are the fool. Me I won't lie to you guys. Okay. Hebu nyianzeni. Mimi nilijaribu kufool mtu ikabackfire. Hizo vitu work. What a shanga. Hey, it did. It was to happen. You must be a fool enough to be fool. So that day, let me tell you. Let's talk about the week. The week was interesting. Actually, last week. Because we didn't record last week. Oh, yeah, because of maandamano. Apparently, nata... Usiongea vibaya. Hata ikukua. Ai, ilikuwa. Thursday. Wow. Okay, iko that serious. Thursday was worse. Because I believe it's the maandamano that 6 journalists were hurt. Silikuwa the first Thursday maandamano. The last Thursday. Yes. Please. Okay, me. Put you to a stop. So that for me, actually, I didn't go to work. Sikuwa na job because uliogopa. The previous night. You want me to call you superior? No, the previous night nilikuwa nimeenda karaoke. So by morning I was like, sina psych. So I used that as an excuse to not go to work. Gen Z. Of course. So I just assumed nililala tu, yani I just went home nikalala. But come Friday we were supposed to come for that Podex. We went for the Podex. Of course it happened. And then after that, went to K1. There was Ethan Muziki was performing. Yes. Oh my god, I love Kesho. I was with her. Tulikuwa na yeye during the whole. Ndalana, ukwege. I like the Kesho Kutwa song. Oh, by the way, before you guys go on, shout out to Sema Box. It was a good meetup. Manze. It was nice. The vibes there were crazy. Walitubamba. That you event. Missed out, guys, you missed out. But kuna ingine na come. Kuna another Ndalana watufilisha vibaya. Mimi so video. Yeah, we went for that Ethan Muziki thing. Nini tukatoka around what time? Ilikuwa midnight. This guy alikuja kutuchukua. Jamaa alisema. And then akakam na akatuacha huko.
alipata shauri. No, alikuwa anapeleka We, she was taking Fauzi home. Alikuwa anapeleka Fauzi home. But akurudi, unajua alikuwa ametuambiaje? Acha nimfikishe nimdrop mahali, alafu ni wakuji wapi. Jamaa kaenda home. So after Ethan Muziki Mkosho alienda home. Unajua 5 years. I don't know but 5 years. Wherever he was. Lakini Ndalana, uliza tu question moja. Niliwakujia basi kwa. Akutukujia, alitukujia after tumefika hapa, just hapa. Niliwakujia hapa. Unajua tulimwambiaje, you know what? Acha tukam penye huko. Imagine ya miaka 5 venye ni nyingi. Wewe, Ndalana hapo kwa story nyingine. But yeah, akakam and then bro, we were lit. I remember that night. Hey, we were lit as fuck. The next day in the morning, hata tukumaliza drinks za jana, tunaianzia tena, bro. But why do you inasaidianga kucure hangover ama? Sinikutoa lock. The following morning. Yeah. Sinikutoa lock. Drinking is harmful to your health. I think responsible drinking is what is preferred. But yeah, so the whole of that day mimi nilikuwa ya plain mode. I'm not gonna lie. But nikakumbuka. And your boss thought uliambia boss kwa wapi? Bro, it's Saturday. Ndalala amebaki kwa Thursday. Uko Thursday tumeingia Friday tuko Saturday. Sawa. So it's Saturday and then I remember tukatoka umse sijui hata nisiseme lakini alizima tukamwacha. I left him a note telling him goodbye. You found it. Mbona mnasema? Did you see I it? left you a note. Did you see my note? Wallahi wapi? Saying goodbye hapo kwa meza. Wallahi. Nikaandika Maria. Tukasema tusimwache hivyo kama Uliamka ukawatikia kuna wase. Basi I pick mtu wrong amesoma hiyo note. Uzuri tulikuwa tunakwambia goodbye. Nothing peculiar. Ilikuwa mimi sijaona mpaka leo. No umeandika hapo chini Maria. Imagine Maria. Sasa unataka kunyima mtu wa miaka 5 chance tena. But haina shida. Apate good night. So tukatoka at his place. Tukiwa kwa gari and then I remember fuck it's April Fools. Who will I fool? I told her let's fool my mom. So I told her she was to call my mom and tell my mom she has been trying to get me but ajanipata and the story was to go to an extent of nilimpea ball but nikaruka apparently. But the mistake we did was alipigana na simu yangu. Usiniweke kwa hiyo. Alipiga na simu yangu, alipiga mama yangu na simu yangu. So my mom was skeptical at first. So I was like, ati unajua alipiga akasemaje? Hello. Akina tafuta Seb sidemuona na ni simu yangu anapigana. So make it make sense. Sebastian did. I told Seb, give me the number. I call her. Seb is like, apana nimeka namba yangu private. Let's call her with the private number. I thought nimeka private for real. Kwani siku hizi katululuza Nokia ziko na private. Unaweza set private. So the other a small one. Like a small one. I'm like atajua ni wewe. And then he's like mwambie unipatie. I'm like sikupati aje. Even the mom asked me unatafuta Seb na unanipigia na simu ya Seb. Nikamwambia tu Seb shika. Ikabidi tukate. So kwa fupi yani April Fools. Alipanic. Unajua alipanic. The second time I called her alikuwa ameambia unajua nilikuwa job imebidi nitoke job niende home nitulie kwanza umekana mimba ndio nianze kuelewa history ni gani. And I was sounding stressed. I was sounding like jo alikuwa stressed as fuck. Unajua Debbie actress huyo ana act guy alikuwa mamangu alikuwa anajua guy mtoto wangu kuisha. So even when she was asking me see ni namba ya Seb she was kind of stressed but trying to be like I'm a strong woman man. What's up with my son? So we tried to fool my mom but we fooled ourselves anyway. So but another fool nini I saw ile collab ya Bien and Drake. Did you see that thing? That was prank. It was a prank. Hata siku kulikuwa na hii sijui Raila na Ruto wamepatana. Si niliona pia Rapudo nikawa amerudiana na Msupa. Haiwezi story za jaba. Another prank that I saw ile at Nairobi County government wanted to charge for at they are saying if you are driving a car and your car is branded
ati imeandikwa Toyota something you pay for that shit. Niliona Kenyans wakajam bro kumbe ilikuwa prank hata you know unajua napenda vile Kenya di politicians wana embrace hizi they went for Sakaja's neck bana alikuwa nikaa na malizwa Sakaja baby akasema kwani amjui reaction ni mimi hiyo reaction yenu mbona vile kila uko down bad you're down bad for Mr. lakini usijali kumpata coming for you baby you're down bad for Saks apige tu mazile firimbi kai yule anzia hapa nje utampata. So guys, this is April. Oh god, it's a new month. Mwaka imesonga and it's the month that we create sexual awareness, talk about sexual stuff, not all bad but even sexual education. So we have seen kuna the incident that made Kina Shafi lose the job. The lady mwenye kurusha from a date, and now we have another lady who's passed from a date. So I would like us to just talk about sexual harassment and assault. I think the society tends to assume that men don't go through it. Yeah, it's a more of a female factored situation, but now we have guys. So guys, but you know, I mean, have you ever been like assaulted kama kuangaliwa kwa macho assaulted sexually? Yeah. Is it okay? Is it what? This is going to be weird, but don't laugh, it's a serious it's a serious issue. It's a serious Yeah. issue by the way, but no actually hata hakuna haja niseme hiyo kitu because Why? this is a serious topic. I was supposed to bring in a joke, but let me just on sexual assault matters, I've never experienced sexual assault apart from can I remember? kushikwa bahati mbaya hata ikwagi bahati mbaya like when Achille gropes you anajisikia tu yani bro people ama kunawa it happens kwa kinyozi massage amekuwekea kifu. But the fact is sexual assault in terms of men in a kind of mild sexual harassment inakuwa mild, but anyway same thing bro. Sexual harassment and assault same thing same thing, but to men it's kind of mild than the one that happens to women. The worst case nishaisikia is that security guy who got raped by high school student hadi akadedi. Aki don't start that story because is it even real? Hiyo ilikuwa shule yenye nilikuwa it was not wait it happened. It actually happened. Kila siku Ndalana yeye ndio utupea chai. Ndalana it happened. Aki I don't think it happened. Hata mimi naona story za jaba. Ati apparently mademu wa Pango walirepingi Uchi. Sasa Uchi alikufa mbona? Hata me think his dick might have fell off or something. Hizo miaka nilikuwa huko ukijiintroduce hi what school are you from? I'm from Pangani. Nyendo mlirape Uchi akadedi. So spendangi hiyo story cause hata ukiuliza wenye alikuwa ahead of us hakukuwa akimi sijui kani ukweli ama ni uongo ama ni hekaya sijui sikuchua but hiyo eka kando hiyo hata ni rape kaili happen that's rape. It's not more of sexual assault and harassment. So Eugene umesema ati ukiwa kwa kinyozi unafanyiwa nini? No, you know the ladies. Yeah, the masseuse. Yeah. The massage. So kuna like gets to a point. Kuna tu wale wenye sijui nini mbaya nayo. Like kichwa yangu ndo hii but mbona niosha na uko mbele yako you having all your boobs all over me. Wewe. Like
like that. Yes, like yes. fundamentals ziko Like On your amenanikia face. amenanikia kila kitu. Mbona? Wait, your head is there. especially when you're not attracted to this particular chile. Hapo anatry mazee amengangana na wewe. So that Man. it happens frequently. Chiles will do that. Yeah. I Ladies, think you to me try. that's Hey. harassment. It's a boo kind of let me just, don't do that shit. Don't do that shit. Harassment. It's not cute, especially doesn't to sound someone you're not attracted to ama is not attracted to you. Alafu ni kinyozi. Manze. Like, labda kuna tu Ndalana, mtu hebu hapa you anaangalia. imagine just a random guy Ah. doing such shady shit to you. Of Like, course huwezi penda. doing what? Tuseme you know what these niggas do. You know what? So let's say if I'm in a salon getting my nails done and Alafu umevadress. naoshwa miguu. Alafu sasa Hey, hapana uenda I love this guy salon tries na to- dress. Like hiyo siku naenda kufanya pedicure and money. You never wear a dress. You wear pants, tights ndo unapandisha. Ama loose palazzo. Ndo isishike maji. Itabidi nianze hizo soft life manenos because we relate. ushaenda pedicure bro. Kufanya nini? Please maintain yourselves. I mean, you Okay, can be a I'm man, planning to but- start Yeah, anyway. it's a good But thing. I've gone for manicure, but it was a free one, and my friend was like, "Oh, let me." Vitu za The free bure. part wasn't necessary. Anyway, Free. I'm not lying. It was free. Ameamua kujiambia ukweli. anyway, you hear babes complain that like mkono yake atakuosha akuoshe hadi Like sasa ana overdo. We ngoja. Kwanza there's this place that was opened along. I think it's somewhere in Ruiru. Inatrendingi sana Twitter. You know it. The ones that It's a men's palace. they twerk. Sijui nini ati Hey. wow, bro. Eugene unaweza enda hapo. Hapo unajua definitely one or another. Kunyolewa huko ni I think ni Kulizia 200. tukupeleke. Haiwezi kwa 200. Haiwezi kwa 200. Hata it's not all that fancy. It's Wanasemaga around it's a- hapo. So kinyolewa It's a kuna heaven watu for men. wakukutwakia. Wanatwork. Unaonanga kama Eugene majuu penda pia. matako. Si pia majuu kuna nini? I think that's the place to That's the But place hata to be. there's a page on Instagram that has ladies who twerk as they do it. As We- they do the Manze siku hizi shaving mi and all. nawambia Pretty the times zenye tuko we live in crazy times for real. There's that guy mwenye anafanyaga watu massage. I don't know kama unasikia. Umecheki? On Pin location. TikTok. Pin location. Can you guys opt for those services? Enda. Unaweza? Unaweza Unaweza. enda. Dalash. Aki, I don't like being touched. You know. Ndalana ungesema tu yes to ile nada. Bro, but that shit is crazy. I don't like Umeona hizo being- vida? Why are you touching I know the me? guy actually. Anaitwa nani? Bromeo. We? No. Acheni relax. So- Hiyo busy yake inaitwa nini? Bromeo OG something. But you see, Check Mombasa. I don't know. usisahau pia you men who go for massage. Nilikuwa naongea na a male. Ananiambia kuna happy ending. Yeah, but these quizzes in offer happy endings, most of them. And most Bro, of There's them one should we we try that called. shit? There's one we called. Me and this chile called, there's a number. Unajua hizi huku uptown. billboards. Na ni zile hata uwezi ziona vizuri but utaziona. So I called and then I'm like mna offer services gani? Akasema hizo service massage, sijui ni Swedish, sijui nini. And I'm like Moroccan. mna offer happy endings. Akasema that I can't tell tell if you you're on foreign. call. We fika location and then we'll talk about that. Usiwanike. But you see, I have a question. If let's say if I go for that massage, now me have just gone for a massage, but with the kind of clientele that they're used to. They're used to, yeah. So maybe I think it's easy for them to assume I will want the happy Happy ending. ending. Si wataku sexually harass. Because But kama unataka na umejipeleka huko. Hapana, mi nimeenda Yeah, all massage. assume because most of the Wame-assume. clients want happy endings. So anajua pia But you know of happy course endings you have to atataka. pay extra. Hujalipa You can't pay the bado. same price and get happy endings. Unaona mimi kama mwanabiashara I'll give you my best service so that I get more. Yeah. Fikiria hapo ka whoever is doing the massage anafanya kama mfanya biashara. So nisipolipa na nisipolipa kuuliza hiyo. Mimi nimekuja hapo. na nisipolipa utaniambia unajua tumekusafiri. Unafikiria kulipa ama unafikiria kuwa sexually harassed
ama kufanywa vitu lisa hapana hata achana but you can't do shit to me kastaki exactly no, but sasa wewe dem na amefanya hivyo huelewi Kenya nauliza wewe Sebastian like akushiki na good intention ni kama nile sana akwambia customer anakuta nono alafu una fold unamwambia wewe fanya kile unataka sasa kufold sana ni option yako una fold ukijua so you utai categorize to being sexually harassed and assaulted or something because you know but unajua mi vitu zingine naonaga okay not to sound different or anything but vitu zingine ni kujitakia or to be honest in all honesty why I'll say this in two scenarios kama hiyo ya kwanza of you getting yourself in such a place unajua this is a dingy place like ushaenda hizo places they're not in at this high end nini sawa they might look okay front end ukiingisha huko nyuma zinakaa sijui aje unaget so definitely unajua ukiwa huko your morals are at risk definitely watajaribu kukudu hiyo shit ndio fold unaona so it's not like ati na unajua vizuri sana we have this public massage parlors zenye zinadu vitu professionally and they are known sasa umeona advert ingine iko kwa an A4 kind of poster na unaiamini don't go there don't look at it in my own opinion don't look at it like that okay let's just talk about something that happens waxing boss you can go for a wax anywhere na hiyo utaanza kusema wali advertise aje I come on man no you can't go for waxing anywhere anywhere we offer waxing services nikola swali but pia location matters nikola swali so mkiwaxiwa like sikia sasa no like look at even men get wax no but sana uliza nini achana kwa mpits like say time ni mkiwaxiwa like ni kuwa aroused I definitely the moment you DJ that shit DJ why you touching my whatever you're not supposed to touch it mi sijui vile inakuanga now I'm explaining you're not supposed to do to touch it hata sijui ulisema but mimi nilikuwa najua kazi ya DJ kutengeneza ngoma able to go educated this is what happens you're supposed to like funika with like cotton wool or something ish and then that's not supposed to be touched the surrounding areas can be touched like so you'll apply you will return the wax and then yeah but okay does it get there that the wax itself that thing nini the thing that you inaitwa nini the tape can I call it tape no the tape that you pull ndio itoke na there are different types of yeah but then kuna hiyo wax yenye unaweka ndio unaitoa but alafu kuna ile unapaka alafu unaekelea kitu okay sawa what if does it touch the samesema nifunika na cotton so unafunika na cotton what about the hair around the nini sasa wewe guys the majoras and minoras guys itabidi mmetusamehea hapa sijui mnaelekea sijui tunaenda wapi but you see I don't know why we're heading with this conversation no it's sex education anyway tuko sex ed hapa like I said I don't like being touched so me that doesn't happen I wax myself does it apply to everyone you don't like being touched by everyone no, of course that specific si lazima bro for someone usiseme I don't like being touched I'm a generalize for someone to touch you lazima ukue and you be comfortable with it lazima ukue attracted to that person exactly so unaona tayo I tried like waxing ni kama kanga kuja kuspank so uta feel weird in a waxing place I was like guy I was very niko hapana so mimi nikaenda kanunua kila kitu what I need so I just do it at the comfort of my home and there's no one who's touching me sijui anyambi eka hivi mkono sijui eka hivi mguu unapata dewa piga 180 nisijue leo but you see let me tell you Queen you do karaoke blah 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 you're in the club nini environment nini do you feel like men really sexually assault and harass women? So yes yeah hiyo nayo nakubali first of all
Actually, being a host is not easy because you also have to be there for the clients and be there for your work and still maintain your self-dignity and respect. So me, I tell you, when people come, kuna those Wednesdays, that this man, wewe ni bibi yangu. Ushaikimbizwa club wewe. You're running around. Yeah, this guy is coming to sing with you, but anakushika unapata ameshikanyage. So you just you're running everywhere like nenda dina unajifungia kwa staff kwanza relax. That's why I'm telling you kazi, you have to be high. You have to be the same level as them. You can't do it in a sober mind. You can't uwezi deal na mlevi when you're sober. Unaweza pata umempiga yet you have to control yourself because you're at work. No, utapata hasira, you have to control yourself. So unaweza pata pia mtu anakuja anaambia ukijificha hadi kwa DJ anaambia DJ unataka pesa ngapi utoe dem hapo. Ala. People out here do these things. Wewe. Gori. But it's crazy. But let me ask, remove you being a host, just you going to a club and all. Ushai feel nika uko? Mimi naweza sema I can give out a story of what I've been through. I've been harassed in a club. So actually mimi nitawapeana inaitwa Paris. Iko hapa kunaitwaje? Mirema. So that day we were with a few friends of mine, we decided to go out for a drink. So tumefika hapo tumelewa vizuri, like we were just a gang of 3 of us, 2 ladies, 1 nigga. So wakati tunatoka, okay, me got too high and I was tired. Now it's just time for us to leave. So when we're about to leave, there's this mbaba who comes and holds me. Ati we mimi nataka ubaki we Wendy. I was like, what are you telling me? And then kuangalia kwa meza, sorry to say nakunywa balozi. Si wababa wanakunywanga bia. Uwezi kuwa unakunywa bia unanitoa unanita twende wapi? Atakufa haraka bana. Okay. So this guy, I'm like, I'm not going with you and unakunywa balozi unaniambia twende wapi. So this guy hits a pot on the table, a shisha pot. So after hitting it, akakimbia kwa bouncer. Ushaiona a baby in a big man's body. Huyo amevunja pot. I was at that time nilikuwa confused because I'm drunk one. Niko then this nigga is like, where tuende achana na huyu. The bouncer comes ati madam hakuna mali mnenda mmevunja pot. I'm like, okay, how much do you guys need? 7,000. Nikasema sawa, tunalipa wapi? Tuendeni tulipe, I just need to get out of this club. Tukapelekwa kwa watu wa shisha hapo nje. I'm telling that was my worst night. Tumenyang'anywa simu the 3 of us. Madam wawili and the nigga. Nikamwambia ni peni yangu, ni mimi niko na pesa. I have 4K on my phone. I can call someone to send me the 3 tuende. Ati hapana ni pesa simu madam. So I went and talked to a bouncer lady. I was like, unazongea nawa asichukue hizo zingine akainazo, me just need my phone cause ni mimi nalipa, ni mimi na make calls. This lady akinaka muongelesha, nikaletewa simu. Kuletewa simu niko kwa call, literally I'm like, hello, I'm trying to explain my situation. Nikasikia simu imeenda. I'm like, what the fuck? I'm trying to make a call, I'm the one with the cash. Ati madam songesha, nikasukumwa songesha huyu huko. Nikarudi zile za as we want to go home. Atujakata kulipa. Atutaki vita. Mmesema mnataka 7,000. Hata pot nikana nunua pot mzima, but ni sawa, I need to pay, I need to go. I'm feeling cold, I'm drunk, I need to sleep. So my friends wakozileza, ebu relax, njaribu kuongea na yeye. So my friends tries to talk to him. He's like, wanatuwestia time. Wapelekeni wakae huko. I'm like, you have our phones. So me, I went to talk to one of these guys. I was like, moja kaniambia, try be sweet with him, try be nice. Nikaenda, babe, hadi nikamshika beard, nikamwambia, babe, please, I need my phone. Nilisikia pa coffee, mimi na mimi ningeenda bure. Pana mwenye yako nyuma, I slapped both of them. So nikaenda nikakalishwa kwa maji baridi chini. I'm like, nakwambia zilishuka. I just cried. I tried recording some videos. There's a lady who was recording. Alikimbizwa hadi ndani ya club wakanyang'anywa simu. I don't know why they did that. And this is what time? That's it was around 12:01. Around 12:01 hapo. Crazy. So there's this guy anakuja from the butchery ananiambia usiachilie hawa because these guys always do this. Na hata huyo cheleka kuja kaniambia hata mfanye nini amwezi nitoa hapa. Mmeleta hapa hata watu wa bunduki hawezi nitoa hapa. So me I was like crazy. Kwa hivyo huyu ni mtu amezoea na ni kiburi yako na I wasn't going to let that go. Tulifuatilia by the way alinilipa santeni, mlirudisha pesa nilikunywa, mkanilipa hadi za juu za stress. Walai. But they learned. Niliambiwa Paris waliacha Eugene after that. But nyinyi mwaona tunawacheki. You know, because you told me about that. Machali wadaki hivi wako na dread, waogope shisha owners. It was on a Friday or Saturday.
It was on a Friday night. Because I remember on a Saturday is when I was planning to go there and she told me, hey, don't go there. Nakwambia, like, I was hospitalized. Nikekwa hadi maji bebe. I have videos. And that was crazy. Nilitoka hapo nikisema niko sawa guys, I'm okay. I don't need to go to hospital. You started violence. No, that is not even. Yeah, it's not even. I was unconscious. Nikifika husi sikuwa. Me, I think the last my first time clubbing was in 2019. Where hata kwanza I remembered these bouncers were saying wapewe guns. Si wataua watu. Crazy. They'll kill people. Wataua watu. Wataua watu. Anyway, I think we're winding up now. To finish up, I have a question. Ndalana has something to say and then I feel like men, okay, don't get me wrong, but when you guys go club parties nini kuna ile expectations mnakuanga nazo ati atani she will talk for me, she will do what. I feel mkwe mnauliza beforehand. Ka ujenda club na dem achana na huyo dem. Ati wewe naomba kudance. Usiende Manze, what the fuck? Miss siwezi. Don't force the lady. Also, why are you going with someone mwenye unaona out of fun na yeye? Exactly. No, we're speaking from the perspective. No, kwa maana hata siwezi kuja. Sebastian, from the perspective of umeenda club na boys kuchill, sawa? Huyu dem ukukuja na yeye, usimguse. Ama tu hata kama ulikuja naye usimguse. Let them love but don't touch. Yes. Look but don't touch. Si yako hiyo. Okay, no. Anyway, me I'm that guy mwenye hata ndakuuliza, can I shake your hand? Ati can I dance? Please. Thank you. Alafu DJ says can I have a dance with you, my lady? Yes. No, maybe you ask. So when we go to the club, will you be comfortable with dancing with me? Like, please ask. There is no way. Nimekuja hapo juu yako Sebastian. Then the next thing naona ebu inama. What are you doing? That's a weird shit, man. Dema kiamka kicheza chezo unajifanya nini? No, but you see, labda nataka kudance, but sitaki kudansia. Na mtu mwingine. Unaweza na prospect. No, madam si ukuanga very comfortable kudance to each other. Yeah. Maybe I want to dance on Queen. Unanipata nyuma ya Ndalana hapo. Wewe unakuja. No way. Yes, mbaki tu. I have to play at certain. Tusumbue kwa raha zetu. Sasa I have a question for naona time. The question is, unajua weekend ni ndefu. So unajua kesho ni good. Alafu tunaenda. So nataka kujua tu your plans for the weekend. Kanisa. Mimi nashinda church hadi Monday. Manze sunite. Tutanipata Tuesday. Sunite church. But then I don't have a church that I go to, but I decided to delve into my spiritual side because I found a friend recently when I go into that kind of stuff. And it's actually interesting in a way because we do read the Bible and stuff, you know. Mm-hmm. Like I'm trying, I wasn't that kind of a person since nimalize high school. The last church I went to nilikuwa high school. Okay, I'm lying, but naonea huruma. Nalala kwa tu zile za guy. So yeah, I'm planning to, you know, delve into, but not this Easter. This Easter, hata nimeambiwa kesho. Tuko sherehe mbaya. But one thing I'll tell you guys, guys at home, guys here, be safe. Don't drink and drive. Msiende mlewe mpigane. Manze. Na mfurahi alafu another thing, wale wa maandamano hatujawakataza but peaceful demonstrations. Hakuna maandamano. Wale watataka uliona Eric aliamua kuamka ende demonstrate peke yake kwa street. I think he's doing a good job. Sijakata, but I'm trying to say Kenyans can just wake up and decide to kupelekwa road trip. Mbona mnaniangalia? Wale wa road trip tafadhali. Talking of road trip, you know WRC is coming soon. Lakini before ongelee hiyo na hii ni sexual awareness month. Yeah. Mbebe makofia. Strap up. Always strap up. There's a new STI. But iko kwa boda mse. Super gonorrhea, there's a new one. Iko kwa boda. Kwani watu wanazitoa wapi? Si bado tu itaingia. Kwani mnazitoa wapi? Muna. Watu wanatoa. Naongea na watu wako huo mwenye mko nazo mmetoa. Ati Muna. Kwani mnazipata hao? Anyway, essentially
keep safe, keep And healthy. then please ask the women, are you comfortable Consent. to dancing on Consent my is everything. groin? And if you're going out on dates, talk to your friends about it. Tuambie ni akina nani and make sure you know their real names. Hatutatafuta Jay-Z. Kweli. Hatutatafuta Chocolate Daddy. Lakini wachani Hatutatafuta Mr. Vibes. Mambo ya kwenda out na muenda date na miss ambiangi. Sawa Miss Ndalana. tukikupata umeenda. Ndalana unanisikiza? To be safe, Know just their find real someone you can names. confide in. Know and their real kila names. kitu. Tumaga location. Oh yeah, I know Ukipata their mimba Send locations. tafuta Mr. Vibes. mimba Na kuambia tu natoa wapi mimba? Kwani uko sterile? mali tu wasichana wanatoa. Kwani tunaenda date kupeana See, mimba? like I'm trying to tell you, if you're dating someone, Sisi ni date watu someone wakubwa. At we the end of know. the day, Yeah. shit goes down. Utaniwekea kwa kijiko nyambaya basi. No, Ndalana. Date You kukula guys nirudi can meet home. up a couple of times, For but we days. don't know the person, and maybe you don't know the person really well. So akikufanyia kitu, atutajua tutaanzia wapi. And not forgetting, I think it's essential for men to know. I think they sexually harass us. Angalau make sure amekutumia pesa mara mbili. Akikuhug, shike ass. Don't do that. Make sure a man sends you money at least My twice. name. Rules are Remember where rules. to find him. Hizo ni rules of engagement. Make sure a man sends you money at least twice. In case ya tumena namba tofauti, utajua mali utaanzia. At least you have both the government names and the number. You know where to start, mami. Amen. Mungu wangu. Kama yule dem amekufa, for real, this Chilean who just died, Can't get if to they my check door. out her messages, M-Pesa. her last transactions, labda za M-Pesa ndio wapatane na huyu mtu, at least they have a place to start. So umewapea So DCI nimewapea go ahead. Pea Wapea mimi tip. nipe kazi. Hiyo ni pro tip. Anyway, we have to finish up. I don't know if you guys one last Vibes. manenos say tuna follow Vibe. wapi Unapeleka social vibe. media, big shout out anyone, and then tukimaliza. So this is Mr. Vibes speaking. So in every pod muwapea words zangu. Parting shot. So Mhenga. for today mi kile nitawaambia ni Baada ya miaka 5. kwanza after 5 years ni kama nyote imeanza kukaribia. Makofi. But anyways, what I'll tell you guys is be safe outside there. Don't overdrink. Drink, but don't overdo it. Responsibly. And be smart in your moves and always think twice. I know you're going to miss this voice. Till next week. See you next week. Yeah, till next week. I want to wish you a fantastic Easter. May you have fun. May you enjoy if you're spiritual, may you enjoy the dying and the resurrecting of our Lord Jesus Christ. And Ndalana, kwani Is it still tunaomba? Ramadan? Yes. yeah, even Okay. to our Ramadan Ndalana naika brothers, kama tunaomba. to Ramadan brother, to our Muslim brothers and sisters, may you enjoy your Ramadan. Be kind to everyone. Men, please take care of your women or any woman around you. She's your sister, she's everything. She means the world to someone else, so please care for each other. Msende dates na masira. Respect that woman. If she says no, accept a no. Mashallah. And take your girls for dates, please. Is this kune? Maria. Well, it's your girl Queen again. You can call me Maria too. So you guys, happy Easter. You guys stay safe. Alafu pia we respect our men too. And we should also ask for their consent. Usiwapige ka vocal. Tutapatana Wednesday pale Sip and Dip the cellar. Karaoke every Wednesday. See you next week. Mashallah. And for myself, Chocolate Daddy. Ai, sio na big shout out. kazi yangu. From myself. Suseme. Oh, Chocolate Daddy. Mashallah. I'd like to thank again each and every one of you guys who is watching and keep supporting us. We have big news coming up. Mashallah. If all goes well, things are looking up for us. And big shout out to who will I shout out? I was supposed to shout out a couple of people. Nani is doing a really good job on our TikTok. Who?
Mutava. Yeah, big shout out Mutava. Big shout out to our team at Trio Media. Our editor anaitwa Lazarus, another editor anaitwa Levi. Big shout out to all of that team. Our creative nini. Actually, mtaona credits after this nini issue. So big shout out to you guys. Follow us on social media, Instagram, Clubhouse Podcast KE, Instagram as well, Clubhouse Experience. My Instagram is Chocolate Daddy. And see you next time. It's a wrap. Bye. Toodles. Bye guys.